prima linie a grilei după mai bine de un an de chin cu Honda. Well, Johann, what a lap, what a performance to get Honda, to get LCR, to get yourself back on the front row of the grid. Just how special does this feel? It's nice. Much better than what I could expect. But from the speed of Friday, just so good to confirm it today. Yesterday, for the time attack, I say we are missing something, and at least. For this qualifying, the first lap has been almost perfect. I was telling to my team, how can I get better? It's gonna be tough. It was not necessary to do better. It was enough. And see the P3 at the end, first row. It's so nice because we are coming far back, and it's nice to be back here, at least in Argentina. So we take it, and if we have a chance of podium, we must catch it. An incredible lap. Good luck this afternoon. Thank you. E drăguț, mai ales că la finele zilei de ieri știam că am nevoie de ceva în turul de calificare, în turul sec, când lipsea ceva. Dar după prima mea tentativă aici, cu un tur atât de bună, am venit înapoi la standuri și am spus echipei cum pot face mai bine. Și n-a fost nevoie să fac mai bine, a fost suficient pentru locul în prima linie a grilei. Voi încerca să mă bat la podium astăzi, mai ales aici în Argentina, e drăguț.